Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați venit la transmisiunea ZF Live specială de la Tech Talks 2025. Suntem aici la Timișoara, unde suntem conectați cu mințile care modelează viitorul. Cea mai importantă conferință de tehnologie organizată de Universitatea Politehnică din Timișoara are anul acesta ca și temă supremația quantum, computația cuantică și inteligența artificială, care va revoluționa industriile și va schimba paradigmele. Un subiect complicat. O să încercăm pe parcursul acestei ediții ZF Live să vedem de ce este important să discutăm astăzi în știință despre această nouă tehnologie și cel care va fi prezent și este prezent la această mare conferință și cel care a pus pe masă importanța acestei noi tehnologii pentru fizica și pentru știința zilelor noastre, domnul Micio Cacu, fizician, viitorolog, invitatul cel mai important al acestei conferințe. Pentru început, ca de fiecare dată, vorbim și mulțumim pentru cel de-al treilea an de parteneriat cu domnul rector Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica din Timișoara. Domnule Drăgan, felicitări pentru această ediție, cred că e cea mai tare, cea mai puternică din cele făcute până acum. Da, bună ziua. Da, așa simțim și noi că e cea mai tare și după interesul manifestat, după, chiar la început se vedea, era foarte multă lume, e ceva foarte tare, mai ales că din punctul acesta de vedere, cred că în estul Europei e cea mai tare conferință ținută de o universitate sau sub egida unei universități. Ce e nou? Ce ați adus nou anul acesta și atunci când v-ați gândit, presupun că câteva 5-6 luni înainte sau de pe acum începeți să vă gândiți la ce va fi la anul, de ce ați ales acest topic? Sunt mai multe lucruri. Odată e anul quantum. Nu știu dacă știți asta, 2025 e declarat anul quantum și atunci asta se vedea cumva de anul trecut. Doi la mână. Noi încercăm să vedem ce se întâmplă în piață, modul în care se dezvoltă anumite tehnologii și din punctul meu, acum eu am și avantajul, dincolo de faptul că sunt rector, că sunt din domeniul automatic și calculatoarelor, deci chiar din domeniul respectiv. Și urmărim să vedem cam ce se întâmplă în perioada următoare. Din punctul meu de vedere, al nostru de vedere, sunt cam 3 tehnologii pe care se tot face tapaj în ultima vreme. Una e inteligența artificială, a fost anul trecut la Tech Talks. Anul acesta e partea de computing, de quantum, și mai e partea de blockchain, iarăși care e destul de... Cele 3 tehnologii, cred că o să ne, nu știu, poate surprindă în unele cazuri în următorii ani, prin evoluție și prin dezvoltare. Și cam baza e pe acestea, pentru că noi avem și alumni ai universității. Eu o să plec în Statele Unite destul de curând și mergem acolo, vizitez și Boeing-ul și Stanford-ul și discutăm cu alumni ai universității tocmai pentru a vedea ce se întâmplă în state, cum e poziționarea, pentru că tehnologic e clar că ulterior, dacă mâine se întâmplă ceva în state, poi mâine se va întâmpla și la noi. Și vrem să vedem ce actori putem aduce, companii, investitori. Atunci trebuie să dezvoltăm curicula și tot ce se întâmplă în Timișoara, pentru că, după cum știți, Politehnica s-a dezvoltat aici pe baza a ceea ce a fost industria, în urmă cu mai bine de 100 de ani. Pentru fizicieni și non-fizicieni, pentru oameni de business care ne urmăresc, cum am putea noi să rezumăm sau să facem o metaforă pentru această tehnologie quantum, care înțeleg că este de sute de miliarde de ori, poate să fie mai puternică decât ceea ce avem astăzi din punct de vedere al puterii digitale, pentru că operează cu atomi și nu mai operează cu bits, ci cu qubits. Da. Acum, n-aș intra în detalii tehnice foarte mult, pentru că e puțin mai greu de înțeles. Referitor la qubits, e vorba de bits care au valorile 0 și 1, qubits care au o superpoziție în care poți să ia ambele valori. Dar ceea ce e important și e foarte simplu de transmis stă în felul următor.
Dacă vrem să procesăm uman, nu știu, avem 10 operații pe care trebuie să le... Adunare de clasa 1, să spunem. Uman le procesăm rând una câte una. În momentul în care intervine partea de quantum, e o procesare paralelă. Totul la un moment dat. Așa, puterea de procesare poate să crească exponențial. Ăsta e marele avantaj. Una dintre provocările ultimilor ani a fost să crească puterea de calcul a sistemelor. Pentru că, dacă ne aducem aminte, aveam calculatoarele acelea de birou mari, care au fost un progres față de calculatoarele acelea, semi-industriale. După aceea, am ajuns la telefoane mobile care sunt mult mai puternice decât calculatoarele de acum, 20 de ani sau 15 ani. Deci asta înseamnă tot timpul să crească o putere de calcul. Bun, dar avem nevoie de o creștere a puterii de calcul. Ce să mai facem? Că aproape facem totul. Acum nu ne imaginam, cum a spus dumneavoastră, că acum 50 de ani un astfel de calculator ocupa o clădire ca telefonul mobil. Avem foarte multe date. Acestea trebuie procesate. Procesarea presupune, ca să o faci rapid, presupune viteză de calcul mare. În momentul în care poți să ai o viteză de calcul mare, asta, în momentul în care poți să evoluezi din punct de vedere tehnologic ca să ai o putere cât mai mare de calcul, cu atât mai multe date vei putea procesa. La ora actuală avem date peste tot, avem senzori peste tot, o să avem și mai mulți. Pentru că eu cred că și corpul uman va fi la un moment dat monitorizat de senzori, pentru că deja am început să-i avem. Pe tehnologia clasică nu putem replica, spre exemplu, văd din cartea domnului Michio Kaku, molecula de cofeină, că ar trebui 10 la 48 biți. Și atunci, ca să ajungem la o asemenea capacitate tehnologică, să vedem, să reproducem biologicul, iată ajungem să... E necesar să folosim... E cu aplicații în chimie, e cu aplicații în partea de calcul paralel, adică sunt multe aplicații și, încă o dată, saltul poate fi major, putem vorbi de creștere exponențiale. Lucruri care clar ne schimbă existența. Noi putem să facem asta în România, puteți să faceți, deja aveți la Timișoara, aveți mastere sau alte noi în această tehnologie? În România, pe partea de quantum, de calculatoare quantum, există mastere doar la Politehnica din Timișoara și la Politehnica din București. Iată. Da. În general, deci și am urmărit puțin, apropiem. exact, în Europa de Est nu avem foarte multe master. În Europa de Vest, prin Franța, Germania, poți să găsești mai multe programe de master. În general, în Europa de Est, dacă găsești într-o țară 2 programe de master, e bine. Bun. Deci asta din punct de vedere al oamenilor pe care pregătim. Ultima întrebare. Cât este de important să vină acești oameni, aceste minți luminate ale lumii, să vină aici, să-i vedem în carne și oase pentru comunitatea științifică din Timișoara? Păi e foarte important pentru că poți să le adresezi întrebări, poți să înțelegi cum gândesc, pentru că ei sunt, într-un fel, niște vedete, dar ei au în spate, ce se întâmplă la NASA, ca să vorbim de unul dintre ei, sau, ce se întâmplă în o anumită organizație. Adică vin și dau exemple mult mai ample decât, poți să urmărești și pe YouTube sau poți să urmărești anumite prezentări. Numai că în momentul în care ai un contact direct, altfel se creează emoția și altfel realizezi, de fapt, ce îți prezintă acea persoană ca și tehnologie. Care e impactul major? În momentul în care, dincolo de un film, vezi și ce îți răspunde la întrebările pe care le pui și la întrebările pe care poți să le pui direct. Asta e mare avantaj. Bun, mulțumim foarte mult. Vom continua periplul nostru aici și felicitări încă o dată pentru ceea ce ați realizat și îl avem imediat va veni să vorbească domnul Michio Kaku. Rog colegii să vedem și cartea dumnealui, Supremația cuantică, cum va schimba totul, revoluția computerelor cuantice. Avem, iată, această carte, va fi domnul Michio Kaku, world of science of Mr. Michio Kaku is professor of physics. Mr. Michio Kaku, the humanity live. Welcome to our show. Please take the mic. Thank you. Now we live longer and prosper now than 100-200 years ago as an effect of increasing productivity and technology.
We all agree with that. But for the next 100 years, what do you think? We will maintain this progress we had in the last 100 or 200 years? Well, every century there's a new breakthrough being made. In the 1800s, it was steam power. The Industrial Revolution was based on steam. Then after that, electricity. We had electricity which lit up our cities. Now we have computers based on transistors. But now we're going to the next revolution. Not just artificial intelligence, but quantum computers. We're talking about the ultimate computer of all time. We're talking about computing on atoms, not computing on transistors, computing on atoms, being able to solve energy crisis, medicine, cancers, all of this because a new generation of computers could be millions of times more powerful than the transistors and computers of today. A revolution beyond comprehension. How we can explain for non-experts this quantum supremacy? I read in your book, everything started with the theory of relativity, no? With Einstein. That's right. Also, you're inspired as a child when you read in the newspaper about the unfinished book of Einstein, the theory of everything. You decide to have this career, to be a discoverer. How we can explain a bit this new world, because everybody speak about Silicon Valley, but now we will speak about, I don't know, Atomic Valley. What? Well, it all started for me when I was 8 years old. Everyone was talking about the fact that a great scientist had just died, and on his desk was a book. It was open, and the caption says, "The greatest scientist of our time could not finish that book." Well, I was fascinated. What could be so hard that the great scientist could not finish that book? I wanted to know. Later, I went to the library, and I found out this book was the theory of everything. Fascinating. Everything. Theory of everything. To explain Stars, something. galaxies, planets, It lights, is possible. atoms. It is possible. Yes, this is the unified field theory that eluded Einstein for the last 30 years of his life. Today we think we have it. It's called string theory. I'm one of the pioneers in that subject, and we hope to be able to test the theory. And so far, it allows us to summarize all the formulas of physics, unified into a single theory. This is the dream that Einstein had, and we can now fulfill that dream. It's not a David Copperfield solution. It's not magic. No, it's not magic. And we're going to build particle accelerators. We're going to build atom smashers to prove this theory. Now, I was interested because how do you solve this theory? This theory is so complicated, you need to have a supercomputer to solve it. But we don't have supercomputers. And that's why I said to myself, I want to work on quantum computers. Computers that are based on atoms rather than transistors. So you're talking about the fact that a computer that sits on your desktop today, okay, that is based on transistors. Even this computer is, I don't know, 1 billion times powerful than 50 years ago. It's not enough. It's not enough. Now we're talking not computing on transistors. Yes. Now we're talking about computing on atoms. And these computers, these quantum computers, are millions of times more powerful than anything you see around you. This is going to revolutionize medicine, space travel, energy. It's going to change everything. And now we're beginning to see this revolution in what is called quantum computers. Computers that compute on atoms rather than transistors. But we can compute on atoms? Yes. See, if you take a look at a transistor could be spin up or spin down. Yeah. 2 states, on, off, up,
down. Yeah. That's it. Yeah. The world economy is based on transistors that are either on or off. Yeah. Quantum computers can be at any angle whatsoever. Now, what is more powerful? But it's a bit our. But you our see how brain, powerful it is? maybe it's too hard to understand this. How we can in the both this glass empty and in the same time full of water. How come? Yeah, well, like I said before, the modern science, technology, society in general, this conversation, television, radio, it's all based on transistors, which can be on or off, Yes. up or down. Yes. But you see, a quantum computer can be any possible angle. And how many more angles are there? Millions of times more angles that you can make and do calculations with. That's the power of quantum computers, and they exist. When you heard about this first time, how many years ago? Well, just about 5-10 years ago, we began to make these things which were, we began to realize that these are real, not science fiction. And now But we're the beginning to the research was made 50 years ago. Yeah, the basic idea was about 50 years ago, but only within the last 5-10 years have we actually made these things Yes. and realized that they work. Yes. So from Einstein, Heisenberg, no, the cat of Heisenberg, who is and is not, and after that, Richard Feynman with the principle of minimal action. You wrote a superb chapter about Feynman. You are a fan of Feynman. That's right. Feynman was the first one to propose a computer based on atoms rather than transistors. So he's sort of like the father of quantum computers, which now exist. We actually are building these things, and there's a race. But the theory of Feynman include the theory of Newton. That's right. Include. That's right. Yeah, it's a generalization of Newton theory. That's right. Feynman took it one step farther into the realm of atomic physics. Newton did not know about atomic physics. Yeah. It was too primitive back in the 1600s. But with Feynman, it took all the science and pushed it into the atomic era. You write in book that with the actual power of computer, we are not being capable to see the caffeine molecule who has. You need 10 at 48 at power 48 bytes to have, and you need to see what happened real in biology. But biology is much powerful than actual technology. It is true. Yeah, well, we realize that a computer today, a digital computer that sits on your table, your laptop or whatever, cannot see the behavior of DNA. DNA is too small, and therefore medicine is very primitive as a consequence. Now, with atomic computers, with quantum computers, we can actually begin to see how DNA works. And this means a revolution in medicine. And it means that perhaps we'll be able to live longer, cure cancer, be able to do magical things with medicine because computers can now compute with atoms. And then beyond that, energy. We're talking about the energy of the stars. Why do stars shine? Because of fusion power. And we need quantum computers to help us build to build fusion plants, which is the power of the stars on the Earth. And so you see, this is going to revolutionize everything. Society is going to be changed because of quantum computers. Also, we can study the mystery of universe. Yes. You focused in your books on the Big Bang theory and so on. My question is, it was a Big Bang. What was before the Big Bang? Well, we think that the universe before the Big Bang was a bubble of some sort, and the bubble fissioned in half to create other bubbles, and that the universe is basically creating other bubbles by spinning off like children, okay? Baby bubbles becoming larger and larger and becoming Big Bangs. So we think that this is a multiverse.
that the idea of a universe, one universe, is now being replaced by a multiverse of universes, like a bubble bath. A bubble bath of universes. These universes collide to create bigger universes, or they can fission in half to create baby universes. So we think that our universe is not alone. The last question, Professor. Do you have a perception that today people doesn't have the same trust in science, like, I don't know, 50 or 100 years ago, when first airplanes coming? 50 years ago, we sent a man on the moon. Maybe 50 or 100 years ago, people are more passionate, and the science-men, they are more credible to the people. But now, do you have a feeling that more and more people doesn't believe in the science? What do you think? Well, there is a backlash because we see too many movies, we have too many novels, and people think that it's all fake, it's all, fantasy, so on and so forth. Yeah. But you see, now we're entering the next era when we're going back to the moon. We're going to Mars. We're exploring the universe around us. At that point, it's no longer jokes. It's no longer thinking of fantasies. We're talking about reality. That we now have the rockets, we now have the technology to explore the universe. So for many decades, you're right, for many decades people said that the moon, we never went to the moon, we never went to the planets, but now we're going back. We're going back. But how we can use the science more to change the life of all the people on the planet? Because we see, for example, in Silicon Valley, who is the city of the biggest brain in the planet, why so many people are homeless on the street? Why you can't use science more to have cheaper house, to have better food, and so on? Well, we have to realize that that the economy grows at a certain rate, and the economy does not it's a matter of productivity. Put the quantum computing at work, and we can make houses for everybody with such a powerful. We're talking about a revolution in the workplace, a revolution in industry, and it's propelled by robots, artificial intelligence. And so we will make the houses, we will make the productivity so that people will not be left behind. Good. This is the most important thing in the final of the day, no? Good. Thank you very much, Professor. Okay, well, my pleasure. To be here in Romania, in Timișoara, at our newspaper. Good. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Thank you. Mergem mai departe cu periplul nostru. Iată, avem 9 invitați. Urmează domnul Brandon Berry, Chief Technology Officer la Equal One. Please. Hello. Hello. Hi. How are you? Good. So, Mr. Berry, it's Chief Technology Officer at Equal One. He was Vice President at Movidius, a company who was bought by Intel. He worked on Myriad processor, and now he invented something that we can use the silicon. I understand, no? For silicon for computing processing. Can you explain a bit more on that? So, Equal One, our company, we have harnessed the same technology that's used to build processors today. Yes. To confine a single electron on its own and manipulate an electron in a quantum mechanical way. And we've built a first early stage quantum computer. It's very, very small at this stage, but it's the first steps towards leveraging CMOS scale to allow us to do bigger and more efficient calculations. If we can make a parallel with the development of digital world in the last, I don't know, after Turing
machine and where we are now with the quantum computing. If we come back, I don't know. We are in the 20, we are in 60, we are in 50. What do you think after the discovery of the transistor? What do you think? Yeah, I think probably we're at the point where we're building the first very, very basic processor, the 4004 processor, the Intel very first generation processor, and that was in the early 70s. Yes. We're probably at that stage. However, I think we will accelerate a lot faster than we did in the digital age. Why? Because we're actually reusing a lot of the technology that accelerated. So essentially, the technology that accelerated Moore's law, we can reuse it in the quantum industry, use the same tools and fabrication factories to build the quantum chips. And I think, and Equal One believes, that we can deliver that to the market much, much quicker than it took us to do the silicon or digital CMOS industry. Speaking about the power of a quantum computer, it is true that we would need of quantum computation to fight with the best Go player, and before that only in chess with a semiconductor. It is true? It's possible, but I think what you need to understand is that a quantum computer is not a general purpose computer, and it has certain applications that it's particularly well suited for. Game optimizations are a possibility, but they're probably not really where the value is, and it's unlikely people will explore that because it's difficult to extract value. But as a good demonstration, I think we know and believe that the early advances or the early demonstrations of the usefulness of a quantum computer will be in quantum chemistry and being able to simulate drugs and simulate how drugs behave and interact with proteins. And that will significantly improve or shorten the length of time it takes to bring drugs to the market that will be specific for certain cancers, maybe even specific to your DNA. And that would be much more focused technology. And that's probably the first place we'll find real quantum utility, where we can really harness quantum computing to do something good for society. Okay. Speaking about the partnership of Equal One with Timișoara Polytechnic University, what is your purpose? What is your message to the, high school teenagers now who maybe are interested on that, or people in college? Okay. Well, the Polytechnic was really supportive of our last company in Movidius, and we got many of our really good engineers from the Polytechnic, and they subsequently went on to start new companies here in Timișoara. So it's a very fertile innovation hub for new companies and technology. But back to to answer the question, I mean, there is some challenges in accessing students who have the right skills and capabilities in quantum computing and in quantum computing algorithms in particular. And we're trying to encourage the university, and they've been very supportive of giving the students skills early in their undergrad degree and in their master's degree and even in their PhDs to acquire those skills, so when they're leaving and moving into industry, that they've already got a really good knowledge base and a significant capability. And I think the university has been extremely supportive, and they're all the time asking for feedback, all the time asking for what should we add to the course, what should we change, what's the new technology we need to be paying attention to. In former digital revolution, we had a lot of startups to become, the next unicorns and so on. But in quantum computing, and you can start in the former digital revolution, you can start with a laptop and an idea. But here in quantum computing, you have some condition very hard to obtain for it's only for big companies, IBM, Apple, and
how we can manage with this, how we can attract startups or more money in this technology to have more creativity in here. No, and that is absolutely true. Yes. Access to quantum computers was quite difficult. Yes. However, more recently, in the last year or two, there are now simulators that will simulate small quantum devices on your laptop. And you can explore algorithms and you can investigate quantum technology without having to buy a quantum computer. It's like a cloud. In a way, you can do it in the cloud. You can do it in the cloud, but you can even simulate up to about 17 qubits on your laptop. Oh, but very quickly it exceeds the capacity of your laptop. But at least you can explore algorithms and you can explore ideas without having to access very expensive technology. Mm-hmm. Professor Michio Kaku affirmed in his book that in the maybe 6 years from now, the market of quantum computing will be about $10 billion. What is your opinion? I would absolutely believe so. I think probably even more than that. Yeah. I think it's probably in the hundreds of millions today. Yeah. Right now, quantum computers are quite expensive. D-Wave announced a sale of one computer for 40 million. 40 million, one computer. Yeah. And just, that's probably on the higher end. Yes. But, we're trying to bring a quantum computer to corporates and maybe universities that at a much, much lower cost in single-digit millions. And, in time, we'd like to drive that price down so it's much more accessible with much more and larger quality qubits. Good. And we believe once you do that 10 billion will turn into 100 billion because now it's much more viable to access that technology. And the last question, how will change the life of average person, this new technology? That's a tricky question. It's very hard to predict how it will ultimately change the life, but I think near term we'll see it in pharmaceuticals, but we'll also see it in battery technology. Yeah. It may, allow us to explore battery chemistry that allow us to build higher density batteries that will, help us reduce our carbon footprint. Maybe slightly more medium term, the promise of being able to train AI models with a quantum computer would reduce its power footprint by millions, orders and orders of magnitude. So if we could build a big enough quantum computer, we can train an AI model in minutes using a couple of kilowatts of power. Okay. As opposed to full data centers and power stations that we need today. Maybe we don't know now what application will be 10 years from now. No, and and I think when we get these new quantum computer scientists exiting the university who have studied quantum mechanics early in their careers, they will come up with innovative new ideas. As what happened with AI was as what happened with digital quantum computing. We can imagine now. Thank you very much. Thank you very much. Doamnelor și domnilor, continuăm conversațiile noastre cu invitații de la Tech Talks și acum vom vorbi despre ceea ce visează orice tânăr. In the night we see the sky and people see the sky and I don't know, 10,000 years ago, 2,000 years ago, they see rules on the sky and they start to be passionate about what happened in the sky. And Mr. Gregory Robinson is a former director of NASA James Webb Space Telescope program, a giant telescope who was sent in the universe in when was that? In 4 years ago, no? Was Christmas Day 2021. 21, yeah. Christmas Day 2021, and after 1 month and on 24 January he reached his objective, no? At distance about how many million kilometers from Earth? 1 million miles, 1.5. A million miles. Yeah.
Yeah, so it's a long ways away. It reached there in January, and so after launch, we had 6 months of what we call commissioning. Yeah. Getting everything deployed, getting the mirrors tuned, getting the science instruments ready to Yeah. do science. Yeah. And so it took us 6 months to do that. And Yeah. we rolled out the first, I would call public images on July 12th, 2022. Yeah. Yeah. So a long way. Maybe, I don't know, first people try first to bring clothes with different lentils. I don't know, in north of Italy, I remember, was different scientists who tried this. And now we send in the universe the biggest telescope ever humanity did. Why we need to go with this telescope outside the Earth? Well, so it's in what we call Lagrange point 2. That's a stable orbit, 1 million miles away. We wanted to get outside of the sun, Earth, and Moon's heat and light background. Mm-hmm. And that's why the mirror is always pointing off to deep, dark space, and the other side is pointing back towards the sun, moon, and Earth. You know, if you ever hit a golf ball and you try to look at it in the sun, you can't find it. Yeah. So we want to make sure that telescope is finding actual light heat signature that's traveling through the universe and not from our own star, our sun. We saw what beautiful movies you made about this lunch, about your baby, as you was on a lot of people helped make that baby. Yeah. So you was leader of about more than 20,000 specialists from more than 20 countries, and you come in a critical moment for the project. And you manage to push to the final, reach the final object. What we can learn as we are a business newspaper, a lot of manager has this problem of complex organization and to bring energy in the organization to have the object reached. So I think one of the big things is, I say, changing the culture, and that means so many things to everyone. Getting everyone aligned around the exact same goals and objectives. And everyone is aligned around, we have to build a telescope, but how do we get there? So alignment for me was all the way up to the NASA administrator, the White House, and the Congress, because we needed that whole team to be aligned. And the actual team doing the development, just thinking about things and doing things slightly different, such as if you have a failure of a capacitor, you just change the capacitor and keep going, right? We often try to get to root cause on everything that's anomalous or fails, and you don't always need root cause. So just changing that mindset as an example. Also, the way we dealt with our international partners, it's truly a partnership. Sometimes we treat it like we're in control and they're supporting. It's important. It has to be a partnership. Everyone has to be equally vested into getting the thing done. If people, they feel they are respected, they bring on the table more energy and more solutions to the problem. Yes, absolutely. So you saw on in the video after we launched and separated from the rocket, we saw the separation and we saw the solar array deploy. Getting that separation camera on the Ariane 5 was a really big deal, and that came through what I consider what should be normal partnership. So me working with ESA and with Arianespace to get that European rocket. With the European Space Agency provided the rocket. Arianespace, a French company, built that rocket. And so the camera they were building for the next fleet, the Ariane 6, which is flying now, they accelerated the development, and we flew it for the first time on an Ariane 5 rocket for Webb. U.S. sent a man
on the moon 50 years ago, okay? And also Romania, we had a man in the space about 40 years ago. Dumitru Prunariu, maybe you know. So we are between the few countries in the world who made this. It's a technology. But now there is a sentiment of regress and not progress in the conquer the space. Do you have this sentiment? Yes, I do. Some is limited by technology. Often say more is limited by leadership decision making. Not that there's a value statement, good or bad. We know how to get to the moon. It's the will to get there, which means investment and doing things a certain way. Yeah. Also, during the Apollo era, we did big things very fast. A lot of that was investment and the will of the country involved. Today, it takes us much longer to build the same spaceships with more tools. And again, I think a lot of that is will and investment. In the last 10 years, we saw something surprising for us. I don't know, when read about NASA, about ESA, and so on. That rich people come here in this business of sending rockets and satellite on the outside the Earth. For example, we saw, I don't know, the wife of Jeff Bezos going to space like going to Venezia, yeah, to shopping. For, I don't know, do you have a feeling that we move in the right direction? Is not to put money in this, to go in the space, is not to have, I don't know, like tourists. We have to put money to bring something good for humanity. What you can say about that? So corporations have always played a major role in space exploration, whether in the U.S. with many of the big companies and now a lot of smaller companies. In Europe, again, many large companies have always played a role in space, but it's generally been led by the space agencies. So some of that's changing today. Why changing? Well, for many reasons. Most of them are good reasons. I think there's economic progress when companies really have a vested interest to invest their own money into some of these areas. A lot of the risk has been reduced or retired because of the space agencies like ESA and NASA, and there are many others. So as you reduce the risk through spending money to do technology, risk reduction, some missions, it makes it easier for companies to make investments. Now, you want a lot of that investment to still go towards making people's lives better and doing exploration, but in some cases, I think it's okay for a company to use some of those assets to make money doing other things. But I understand that NASA paid, for example, Elon Musk for some mission. And he makes money from NASA. Why NASA doesn't use money to send his own satellite or his own rocket on the space? Well, if you use SpaceX as the example, many of those rockets are being used to launch national satellites for NASA, for some of our Department of Defense missions. And actually, he's launching satellites for many other countries and some companies too, U.S. and other companies. So it's, in that case, it's being used the way you just mentioned. Yeah. And in some cases, he's using the rockets to launch some of his own satellites to build a network of Starlink, as an example, for communications and reconnaissance type missions around the world. And so that's primarily for economic benefit to the company, but also to bring capability to
organizations to regions to people. So in that case, a lot of people benefit, not just the company, not just the government, but the actual people. What is your message to the children and teenagers who are passionate about the magic of the sky? And maybe their parents told them, look, you can do money with that. Go to to a law school, go to business school, go to medicine. Not, I don't know, looking at the sky, which stars is, how far is, and so on. So mankind has always explored. Mankind has always looked into the heavens. You did it when you were a little boy, laying out on the grass, looking up, right? And you counted the stars, you looked at the constellations. We all did that at some point. So I think that's a good thing. That's wonder. That's curiosity. We always want that in our kids. And I'm passionate about engineers, so I would like to see more people go into engineering. It's not for everyone, by the way. I'd like to see more scientists. It's not for everyone. So I think there's a place for everyone. I think the main message is to continue your education, whatever the field is, because I think you make a greater contribution to your family and to society if you're better educated. It doesn't mean that others don't. I know they do as well, in some cases even more. But generally in the society, the better educated you are, the better it is, the more contributions. So we have to push for them to continue their education. So keep your curiosity alive. Absolutely. Or all your life. Always stay thirsty, stay hungry, stay curious. Okay. Thank you very much, sir. Yes, Thank you. It was a pleasure. Pleasure's all mine. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe cu periplul nostru. Suntem puțin întârziere, dacă nu mă înșel, cred că 10 minute, nu? Dacă rog colegii. Și acum stăm de vorbă cu o doamnă foarte elegantă, bine ați venit, doamna Voica Rădescu, de la una din cele mai mari companii de tehnologie din lume, IBM. Doamna Voica Rădescu este lider pentru EMEA, pentru țările din Europa de Est, nu? Cum aveți noastră și toată Europa și Africa, nu? La Quantum Innovation Center. Deci, dumneavoastră sunteți cu computerul bazat pe tehnologie cuantică al IBM, una din cele mai din companiile care reușesc, pentru că presupune, cum am discutat mai înainte, o investiție foarte mare să pui la punct un astfel de computer. Haideți să o luăm de la început așa, poate să mai explicăm încă o dată pe înțelesul oamenilor de ce e atât de revoluționară această tehnologie. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Eu sunt plecată din țară de mai mult de 25 de ani și mi-e mai ușor de fapt să vorbesc în engleză pentru că mi-am format profesia mea în limba engleză. Și dacă vorbim acum despre termeni tehnici, aș dori să... Eu abia așteptam să vă întreb în românește, că tehnologia asta e așa de complicată că începând de la pisica lui Heisenberg, care este și nu este, și lucru cu atomii, let's switch to English. Good. So, what we have to understand about this new technology if we are, I don't know, in the high school? If you can explain with terms for someone who has 3 or 4 years of physics. Yes, that's always more difficult, right? Because we are understanding the complexity of the quantum, and then it's easier to sometimes to explain it in more complex words. But why we are so excited about quantum is because it's completely new technology. It's completely new way of thinking of basic information. So nature, actually, everything that is at the level of small particles is governed by quantum, not by classical physics. So, and quantum gives that opportunity to describe nature with its own tools. So this is the reason why we are so excited, because right now we are doing great discoveries based on a technology that actually approximates nature.
And we are coming up now with a new tool that is able to describe nature as it is. So this is the reason why we are so excited in the most basic level, and it's completely new technology. So if I resume it to basic of information, which is bit, that's 0 and 1. So all our classical compute resumes to 0 and 1. But how we interact in the core, it's more than 0 and 1. And that's why we finally have a tool that is able to address nature, how it works. So that's why I'm so excited. How complex is nature? And how weak we are to understand the simplest particle of nature? Yeah. Do you think, for example, take a piece of earth. A piece of earth. You take earth from outside and put in a small, you put a seeds and you have a flower. Mm-hmm. We can't do now by chemical, I don't know, artificial to make something like soil. Yes, it is true. We can do. We are able to do a lot of things. That's why we are if you look at it, the science has evolved a lot, but it's based on approximation, right? It's based on really simulating, making lots of approximation, and that's why maybe we are not so successful. The problem is not at the small scale, it's at the big scale. And we don't have enough classical compute or compute power to actually resolve problems at the big scale. So that's why we need something else. We need a new technology. And we are so excited that we have now quantum computing that is evolving very fast to actually be able to resolve problems at the big scales. So like drug discovery, the better materials, the electric cars, batteries. So these are the ones which we need to resolve. And we look at the hunger problems in the world, the fertilization problems. So these are the bigger problems that are requiring much more compute power, and quantum computer is at the end is the solution to resolve, to look at it. But that IBM is front runner in this. We believe so. In which stage we are now with this quantum computer, and when we will have like PC, personal computer, for everyone, a quantum computer? No, so how many years from now? I appreciate the question, because actually at IBM, our mission is to bring useful quantum computer to the world. It's not just to build hardware, software. It's actually, usefulness is not decided by us, it's decided by society. Yeah. So that's why we work close hand in hand. So where we are actually quite advanced, because we already have quantum computers with more than 100 qubits. How many quantum computers do you have at IBM? So we already released around 80 quantum computers, but we are always upgrading 80 since we put the first one in 2016 out, available for the people. Yeah. Now we are always upgrading and releasing. So right now we have a dozen of quantum computers available to the world, and they are all of them more than 100 qubits. But they are noisy systems. So we want to get to the fault-tolerant quantum computer where you don't have to deal with the noise. Yeah. So this is happening in 2029, when we're going to have the first fault-tolerant quantum computer available to society. Tell me one thing. IBM, 50 years ago, they made computers. Yeah. After that, 20 years ago, they decided to go out from the computers and become a service company. It is true? Not anymore to build computer, but become a service company. And now you come back to the computer, but in quantum technology. It is true, or my feeling is wrong? We have a long history. So IBM is one of the oldest companies, technological companies invested. So we always have been pushing the front technology. And we've been invested in a semiconductor physics. We've been invested in silicon, in chip development. So it's not that from the PC point of view, but we've been focused on the technology pushes. And then, of course, we are partnering. We have lots of partners that
we've been always collaborating with other technologies, and now quantum computing, you see the roads, the fruits only now, but we are invested in that. We have an internal R&D program to actually work on that, and what has changed right now in the quantum computing, we actually transform from the research tool, which is done by just the researcher, we put it accessible to the end users. And that's why we think it's going to accelerate. So we've done it strategically in order to accelerate the development. Good. Maybe the last idea we can discuss with you, it's your career. Where you started, how you come to this position to be on this very, very important sector, quantum computing of IBM. You are based in? I'm based in Germany, so actually it's a good question because I have a very long career in research in high energy physics. So I've been born in Romania, I studied in Romania, and then for the graduate schools I went to States. So I left Romania when I was for master. High school in Bucharest. Where? Bucharest. Which high school? Gheorghe Lazar. One of the best. One of the best, but it's traditional from my parents. So and because I follow the physics career, because in Romania, as you know, you kind of define your field when you are in school. So I did the math physics field, and then I went to physics university, and there I went to University of Pittsburgh to do my master and PhD in the States. And after that, I got my postdocs. I wanted to stay in research, so I got my postdoc positions in Germany. And I'm in Germany since then. But I actually looked at the high energy physics as a tool of discovery, because that was a time when new particles, the Higgs boson. So I take pride being part of this kind of journey as well. Bun. Haideți ultimele cuvinte să le spunem în românește, totuși, cum vedeți acest tip de eveniment pe care îl organizează Universitatea Politehnică din Timișoara? Este un eveniment extraordinar și mă bucur foarte mult, sunt onorată să fiu aici, pentru că e vorba de outreach, e vorba de a emana acest entuziasm și curiozitatea pentru dezvoltarea care se întâmplă la un pas foarte rapid. Din cauza suntem foarte bucuroși, cred că toți prezentatorii aici sunt foarte bucuroși să fie parte din acest eveniment și mai ales că sărbătorim 100 de ani de când a fost conceptul de quantum mechanics introdus. Iar astăzi avem deja computerele cuantice la dispoziția noastră și din cauza asta... Să avem încredere în știință. Exact, bine. exact. Mulțumesc mă bucur foarte mult. Mulțumesc. Mult succes în continuare. La revedere. Doamnelor și domnilor, pentru că suntem un ziar de business, de fapt abia acum începem emisiunea noastră, pentru că vom discuta despre business. Pentru prima dată într-un interviu TV în România, domnul Sasha Dragici, antreprenor în serie, investitor, fondator Superbet. Bună ziua, bine ați venit! Superbet e o companie practic de tehnologie. Aveți foarte multă tehnologie în spate, zeci, sute, cred că mii de softiști, de ingineri software pe care... Da, 600 și ceva în momentul de față. Așa, și iată, așa și se justifică practic prezența noastră la un asemenea eveniment foarte, foarte specializat, ca să spunem așa, pe o tehnologie, o tehnologie de vârf care e abia la început. Da. Superbet a evoluat dintr-o firmă mai mult de retail la începuturile ei, prin 2016-17 într-o firmă de tehnologie și astăzi avem hub-urile în mai multe orașe din Europa. Din păcate încă nu avem suficientă prezență cu engineering în România, dar sperăm că și asta se va schimba. Dar avem vreo 400 de ingineri în Croația, la Zagreb, și mai avem centre mari la Londra și la Madrid și construim acum primul centru în America de Sud, la Sao Paulo. De ce aveți nevoie de atâția ingineri software? Pentru că industria noastră este o industrie de entertainment și lupta se dă nu numai cu alte firme care oferă betting-ul sau online gaming, dar și cu oricine este pe aplicație de telefon mobil.
până la urmă te lupți pentru timpul și customer de la Netflix și de la Spotify, pentru că omul are un anumit număr de minute, ore care le petrece pe ecran și atunci trebuie să ai niște tehnologii foarte avansate, cu un user experience foarte, foarte dezvoltat și în ultimii 2 ani noi am pus accentul pe a aduce oamenii care am făcut niște recrutări foarte importante, oamenii veniți de la Facebook, oamenii veniți de la Amazon, care au îmbunătățit calitatea de engineering pe care o avem și au ajutat la fel inginerii mai tineri pe care le avem la București sau la Zagreb de a crește mai bine și de a lucra la niște standarde care altfel foarte greu ar fi putut să lucreze. Deci aveți practic 2 direcții pentru care aveți nevoie de softiși foarte performanți. Odată industria în sine a pariului sportiv, unde aveți nevoie de modelări și toate statisticile, big data și așa mai departe, și de cealaltă parte user experience, să atrageți oamenii să rămână pe platforma dumneavoastră. Da, adică lucruri care se știu foarte puțin, dar Superbet a fost liderul mondial în a lansa un social network într-un ecosistem de pariuri. Nimeni nu a avut înaintea noastră și astăzi... Puneți pe oameni să vorbească între ei, să-și dea sfaturi? Da, și chiar sunt pe Instagram... Dacă se obțineți efectul de pe... Am avut acțiunile care pot să crească și să scadă... Am avut la un moment dat un risc de vreo 40 de milioane de euro pentru că 6-7 mii de oameni au făcut același tichet pe care l-au împărțit pe pagina lor de... Da, spuneți-ne așa pentru cei cărora le place să joace și într-un fel oamenii să cunoscând, trebuie să citească, să vadă jucătorul cu tare s-a accidentat, ce riscuri sunt. Dumneavoastră, cum faceți să pariurile la sfârșitul zilei să fiți pe plus, adică să fiți mai buni decât pariorii? Știți cum? Nu suntem totdeauna pe plus. Este o statistică. Pe medie suntem pe plus, normal, că altfel nu ar exista industria. Totul este făcut pe bază de statistică. Pur și simplu faci calculul unei probabilități și pe baza niște băieți mult mai deștepți decât mine, bineînțeles. V-a plăcut matematica în școală? Nu prea. Așa. Și noastră cum știți să le cereți? Nu știu, adică asta este ideea, că cred că unul dintre secretele de ce este Superbet, aș spune, o companie de mare succes, e exact asta, că eu nu știu să lor cer foarte multe lucruri și atunci sunt niște oameni foarte deștepți care sunt lăsați în pace de a-și face singurii. Păi și cum faceți, domnul Dragici, că ați ajuns la o asemenea dimensiune a business-ului, deci ca să spunem așa, cât se rulează anual prin compania dumneavoastră, prin Superbet, la nivel mondial? La nivel mondial, probabil rulajul, adică total pariurile, probabil undeva pe la 40 de miliarde de euro. Wow! 40 de miliarde. Da. Și din care cât vă rămâne noastră ca venit anual pe tot grupul? Ca venit anual pe tot grupul undeva la 1,6-1,7 miliarde de euro. Deci noastră sunteți o companie pe grup cu un revenue de 1,6 linioară 1,7 miliarde de euro. Da. Și cu câți angajați? În afara retail-ului avem probabil undeva spre 2000 de angajați. Cu retail-ul... Asta începând o activitate, când ați început? În 2008. În 2008. Toamna 2008. Păi și care e secretul noastră? Cum ați ajuns, iată, 2000 de oameni, 1,7 miliarde de euro venituri într-o industrie care e atât de tehnologică? Cum ați făcut Harvard Business School între timp? Nu. Sau câte mastere ați făcut? MBA-uri? Nu. Așa. Nu am făcut. Pur și simplu, cred că am avut noroc de a avea niște oameni foarte buni pe diverse faze al firmei. Am avut noroc de a găsi niște investitori foarte buni în Blackstone în 2019 și atunci am reușit să folosesc resurse care mi-au fost puse la dispoziție pentru a angaja oamenii și mai buni și cumva e un cerc virtuos, aș spune. Așa. Dar acum trebuie să discutăm și acest lucru. Cum răspundeți criticilor că exploatați slăbiciunea oamenilor? Știți cum? Este o industrie cu siguranță care are anumite, aș spune, issue-urile care trebuie rezolvate, dar aș spune că trebuie gândită puțin într-un context mai larg. E o industrie care niciodată, de când există lume, nu a putut fi oprită. Și atunci, dacă guvernul are trebuie să ia o hotărâre dacă o va reglementa,
sau o va interzice. În cazul în care va fi interzisă, e clar că va fi totalmente la negru. Ea nu va dispărea. Și din punctul ăsta de vedere, în acest framework pe care un guvern îl face și o reglementează, din nou, guvernul are de luat niște hotărâri legate de impactul bugetar versus impactul social. Pentru că acolo sunt niște, să zic așa, frâele în care cât de mult lași industria se dezvoltă, vei avea mai multe venituri bugetare. Da. Și noi încercam, folosind tehnologia, să fim tot timpul unul dintre liderii în a pune și aspect responsabil, pentru că numai având acest aspect responsabil, vei avea o sustenabilitate pe termen lung a industriei. Da, vedeți, să mai spune și așa, domnule, avem numai farmacii, bănci și păcănele pe străzile Bucureștiului. Cum faceți să avem mai multe librării? Mai faceți acolo un corner să mai citească omul o carte, un ziar când intră acolo în superbe. Puneți acolo, domnule, niște ziare. Ziare de sport. Știți că am văzut acum 15 ani că toată lumea spune că ziarele n-au legătură cu cultura. Domnule, oamenii silabiseau pe ProSport, niște adolescenți. Nu, erau mai... Domnule, pentru că le plăcea, citeau. Citește asta și apoi cum facem să avem, și din punctul ăsta de vedere, o societate mai prosperă și mai culturală, sau să aibă mai bune, viitor mai bun? Din punctul meu de vedere sunt două aspecte diferite. Unul este faptul că nu se citește în general suficient, asta e sigur o problemă majoră. Celălalt eu știu de la copiii mei care sper că citesc suficient sau măcar me prostesc că citesc suficient, numai că nu citesc în forma fizică, citesc în forma digitală. Da. Adică dacă eu în continuare prefer să am un ziar fizic, bineînțeles ziarul financiar, Bun, copiii mei preferă să se uită pe tableta lor sau pe telefon pe acest ziar. Domnul Dragi, puterea asta de calcul pe care o aveți, puterea inginerilor, și iată, acum discutăm de noi tehnologii și a spus în această dimineață că v-ați brifat cu colegii noastre. Da. Noi noastră deja v-ați dus și în fintech, în media, în alte servicii, aveți un fond de investiții. Vă gândiți să utilizați această putere și în alte domenii? Cum vedeți viitorul economic modelat de tehnologie? Știți cum? Da, bineînțeles. Eu cred că în următoare 5, 10, 20 de ani absolut tot se va schimba. Adică tot ce facem noi astăzi va fi impactat de tehnologie. De la chiar niște exemple cel mai simple, smart toilet. Dacă mergeți în niște hoteluri, deja aveți tot fel de butoane și așa mai departe. În Japonia sunt și mult în în față. Anglia, și în US, acolo. Da. Cred că lucrurile astea se vor, pur și simplu, absolut tot. Când mergeți la niște restaurante, nu mai aveți acolo o tabletă în care puneți ce vreți să faceți, puneți cardul sau Apple Pay-ul sau Google Pay-ul și rezolvați. Așa că, sigur, tehnologia va influența absolut totul. Noi, ca grup de firme, e clar că celelalte business-urile mele în afara Superbet-ului nu au resurse de a angaja un engineering power cum îl poate face Superbet și nici nu avem cum să-l facem pentru că sunt niște Chinese wall, având altfel de acționari în Superbet care nu ar fi foarte încântați să știu că noi avem, 30 de ingineri plătiți de Superbet care dezvoltă altceva în afara. Dar, bineînțeles că avem un exchange de informații, sau când de fiecare dată când echipele tehnologice din alte business-uri în care eu sunt acționar au o problemă de cybersecurity, au o problemă de cum a dezvolta ceva, pot apela la un sfat de la colegii mult mai experimentați pe care le avem. Aveți o viziune în această direcție și trebuie spus, apropo de ce v-am întrebat, teoria probabilităților a apărut odată cu nevoia clasei de nobili de la francezi de la 1700 de a vedea, dom'le, a primit o misiune la Plas, parcă, ia vezi tu ce probabilitate la jocul de zaruri. Așa a apărut teoria probabilităților. Deci, faptul că acum noi dezvoltăm tehnologie la ce le place oamenilor în primul rând, s-ar putea această tehnologie să o putem replica, mai ales în tratamentul acesta al datelor, în alte domenii. Că tot date sunt, tot probabilități și lumea e condusă de legea probabilităților. Da, cu siguranță. Asta s-a schimbat. De ce a devenit statistica acum, că întâmplător am trecut și eu pe la o facultate de profil, toți foștii mei colegi au trecut, aproape toți, din algebră, geometrie și analiză în statistică. De ce? Pentru că acum avem foarte multe date
big data și le putem administra și obține rezultate. Da, și e clar că în orice business asta o să fie din ce în ce mai important. Adică noi vedem deja treaba asta în asigurările, de exemplu, în care acest calcul de probabilități și de așa mai departe, la fel oricare business va folosi tehnologia pentru a se apăra mai bine de frauda, pentru că orice business este supus și niște fraude și din punctul ăsta de vedere, da, este riscul și probabilitatea la risc. Cum vedeți un astfel de eveniment la care ați venit? Iată, cred că și în premieră participați la un asemenea eveniment. Da, de fapt am participat la niște evenimente, în primul rând la Cluj, la Tech Silvania, în care am fost în mod regulat, dar asta a fost puțin, și când am primit invitația, nu eram sigur că ar trebui să vin, pentru că era foarte, foarte tehnologic, așa că și azi dimineața mi-am testat abilitățile cu ChatGPT, pentru că chiar am vrut să-l testez să ved oare despre ce ar trebui să vorbesc azi și în același timp am testat și mi-am dat seama că echipa de manager de Superbet e mult mai smart decât ce credeam înainte, pentru că când l-am pus la un grup de al nostru, uitați-vă, din accident am ajuns la această conferință și habar nu am ce trebuie să vorbesc, au venit în decurs de 10-12 minute cu nu știu, câteva zeci de mesaje în care mi-au dat, uite, trebuie așa aplicăm noi AI-ul, așa ar trebui să folosim quantum computing, asta așa l-am face în responsible gaming, așa l facem în pricing, așa l facem în asta. Și am zis, ok, chiar unul a și spus glumind, cred că Sasha nici nu este acolo, a vrut numai să ne testeze cât de smart suntem. Cum vedeți viitorul grupului? Ce planuri mai aveți? Ați ridicat o nouă finanțare recent? Da. Păi cu această refinanțare pe care am făcut-o, am, să zic, reînnoit un fel de love story cu Blackstone pe încă 5 ani de zile, așa că până în 2020-2030 nu se pune problema unor schimbări, bineînțeles, depinzând în momentul de față, focusul nostru maxim este pe America de Sud, am intrat cu investiția majoră de peste 200 de milioane de euro în Brazilia și asta a fost cel mai mare bet din istoria firmei și probabil că vom aștepta să vedem rezultatele. Deci pariați și dumneavoastră, nu numai clienții dumneavoastră. Da, noi pariam altfel. Da. Bine, da. Ok. Mulțumim foarte mult, mulțumim și pentru cuvintele de apreciere la adresa Ziarului Financiar. Mulțumesc foarte Toate mult. cele bune, domnule Dragici. Numai bine, mulțumim. Poftiți. Mergem mai departe. Cred că trebuie să ne întoarcem la limba engleză. Hello. We have to switch to English. Mr. Ben Banerjee. Hello. How are you? So you represent here Impact Investing Solution. You are co-founder of this company. Is about the sustainability of business. Everybody want to discuss about sustainability and how we can use technology for sustainability. Oh. So we have basically three things. So we are the largest group of investors in Europe who have been investing nearly 30 plus years on impact investments, so projects or businesses which are doing good for the environment and society. Secondly, we are in media, and thirdly in education. So these are the three things that we do from Impact Investing Solutions out from Switzerland. And technology is at the moment at the base of it. So we have been investing very strongly in AI since quite some time, and other technologies. So everything that we are doing, whether it's climate tech, whether it is agri-tech, fintech, it's all about technology. But how much do you have asset under administration now with the company? It's quite large. It's quite massive large. Because we have thematic funds, unthematic funds, and we are a conglomerate of businesses and assets and I don't investors. know, billions of euro? Much more. Much more. Yeah. Much more. And this topic of sustainability, is any more a topic after the new election in the US, what happened in the world now? It's much more a bigger topic than people think. So if you take US, for example, it's a very good example. In US, the White House may have turned back the laws, but if you look at the sale of the EVs or the investments or the businesses which are working on environmental or social projects,
have grown far more. Even the energy production of renewable energy is not only 30% times more is invested in it. It is now cheaper than electrical energy. By fossil fuel invested. And EU, of course, is advanced. And I just got back from Singapore, and next week I'm heading for London. The urgency, the understanding is far more, even in Asia. People look down on Asia, but really they are so much more aware of what's going on. Their investments, their attention to sustainability and impact, I'm sorry to say, in some cases is higher than that in the Western world. Mm-hmm. How you see a country as Romania in this perspective? Because it's your first time here, or no. You come here often? No, not often. I was here last in the beginning of 20,000. So, in this way to industrialize as a country, if you want to develop, you have to be more industrialized. You are more developed. But in what happened in Romania in the 90s, we because the state enterprise has huge losses. Yeah. We closed a lot of them. People go abroad to work, go to Switzerland, Yeah. A lot of people come back to the rural areas, and now we have about 3 million households who eat from their garden, from their backyards. Yeah. So we can use this, maybe it's a weakness in a way, can transform this weakness in a strength. Yeah, it's a very good point. So Romania, especially if you look at Transylvania area or something, so this was 25 years back, we were looking at it, that the agriculture done there is still so organic, is still so clean compared to what we are getting. So I'm originally from Holland. What we are having in Holland or Germany is amazing. But the problem is, at least 20 years back, I don't know how it is today, the problem is the infrastructure. To get the products from there to the supermarket in Netherlands or Germany is... It's not to take the product. My point is to consume the product on the place. Yeah, that's even better. Not to consume imported products from Netherlands and from Germany. Yeah. Lidl and Kaufland come here. You know Lidl and Kaufland. Yeah, of course. If they import foods from Germany, from Holland, non-fresh foods, okay? Yeah. And people in the small village of Romania eat from German. Yeah, I know. I We fully have agree. to help them to consume their own product. But the positive side is, thanks to COVID, there is now a kind of movement. We need a new COVID. Huh? No, but there is already a movement that people are consuming more and more local products, and which is also good, and that's also something that we are promoting. Yeah, but we have a bigger and bigger deficit in food in Romania. How we can apply it in food industry, believe me. Really? Yeah, it's amazing what's happened. How we can apply these new technologies, quantum computing, and this idea of system in the food industry to have better and tester and food with better taste. We are doing it. So we are supporting a lot of businesses in Africa who are doing this, bringing to Tanzania, for example, avocado farming and things like that, organic farming. Also in India, even in Middle East, we are doing this. So there are enough technologies, enough products available which people can produce locally. Mm-hmm. We haven't done it in Romania yet, but... Do you think that in the future we can transform the agricultural business to come back to the small farms with more tasty foods? It's not than industrial agriculture. It's not an option, it's a necessity. You will have to. Yeah. You don't have any other option. Because with the climate change also, what we found out is that more and more native foods are resilient to climate change than imported food. So you will have to change. Thank you very much for this idea. The last question, do you have investment here in Romania? No, not yet. What we have to do to bring 100 million euro here in Romania? In which area? Which kind of company? So theoretically, we are sector agnostic.
And also, because we look always at the SDGs, the Yes. Sustainable Development Goals of the United Nations. Yes. But in practical, what we see the last 2-3 years is that 60 to 70% of our activities, businesses, everything is going towards climate technology, climate action, climate-related things, Yes. and renewable energies. Yes. 20% in food and agri, and the rest 10% spread over all the other sectors. Good. So if we know some good company in this area, we can present you. Of course. The teaser. Of see. course. Good. Keep in contact. Thank you very much. Thank you too. very much to be present here. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe. În periplul nostru mai avem încă 3 invitați și trecem în română, domnul Valentin Mureșan, un guru al Timișoarei tehnologice, a Timiș Tech. Timișoarei tehnologice. Da, unul din produsele. Cum se explică, domnule Mureșan, asemenea, iată, istoric, Timișoara și nu numai Timișoara, putem vorbi și România în general, are așa această aplecare spre tehnologie, spre știință. E un fir roșu care a străbătut fie capitalism, comunism, întoarcerea la economie de piață și avem acest filon al învățământului tehnic. Școală bună și avem filonul ăsta și din comunism. Am avut o școală foarte bună care se transformă, bineînțeles, și în capitalism. Și da, contează foarte mult să ai profesorii de calibru, să ai părinți care îi invită pe copii să facă știință, tehnologie, să învețe matematică, până la urmă fizică, lucruri de genul ăsta. Și da, avem un ADN de genul ăsta venit din comunism. E un aspect bun care l-am moștenit de acolo. Dumneavoastră ați fost implicat aici în companii puternice, ați fost CEO la Intel? Da, am fost country manager. Intel a cumpărat un startup irlandez care avea în Timișoara un birou foarte mare. Movidius, da. Birou de cercetare-dezvoltare. Exact, făceam un procesor care până la urmă au fost și în dronele DJI și așa mai departe, care se autopilota. Deci Movidius făcea un procesor, un microprocesor, care programat în Timișoara, practic, făcea partea de autopilotare a dronelor ridicate. Bineînțeles, avea o aplicație civilă atunci, în 2016. Ele nu erau chipurile, procesoarele nu erau produse aici, doar nu, gândite. Ele toate sunt făcute în Taiwan. În Taiwan. La TSMC, da. La TSMC. Da, dar a fost proiectat. Dar ce au taiwanezii ăștia de numai ei poate să facă toate 80% din chipurile lumii? Au prins masa critică în momentul oportun și bineînțeles că reinvestesc în tehnologie astfel încât să fie cei mai buni. N-ai cum să te mai ții de ei. Păi Taiwanul produce 64-66% din semiconductoarele la nivel global. Vă dați seama cât e de strategic locul ăla. Mai strategic este compania olandeză ASML, care face partea de litografie. Litografia care face mașinile cu care fac taiwanezii chipurile, nu? Da, doar că taiwanezii cunosc, ei știu ce să ceară. ASML-ul le dă ce cer taiwanezii. Deci e mai importantă știința de a ști ce cere decât poate a produce. Bun, și noi în tot ecosistemul ăsta, ce putem și noi să facem? Să ne lipim și noi de băieții ăștia mari care... Păi ne-am cam lipit în ultimii 25 de ani. Producem 10% din, cam 7%, 8% din produsul național brut este dat de industria de IT și telecomunicații. Bineînțeles, trebuie verificat, dar cred că pe acolo suntem. Ceea ce e deja un mesaj clar că suntem totuși capabili și destul de puternici. Și am ajuns cu industria noastră, după vreo 20 și ceva de ani de creștere, într-un punct în care suntem suficient de maturi să putem să producem și noi produsele de aici, pornind din România. Și cred că aici este, până la urmă, miza acestei, să zicem, revoluții a tehnologiei cu AI, cu quantum, cu mintea noastră,
să ne aplicăm mintea și cunoștințele în domenii noi, să nu mai neapărat facem ceea ce ni se spune, să facem ceea ce credem că trebuie făcut în astfel de tehnologii. Și un astfel de eveniment ce rol are? Cum îl vedeți noastră? Cum poate impulsiona activitatea? Poate vine cineva și spune, domnule, cu banii care îi dați pe speakerii ăștia, mai bine dați 100 de burse la tineri cercetători, aduceți 50 din toată lumea, mai pune și 50 români și obțineți niște rezultate palpabile, nu o conferință unde bem o cafea și mâncăm niște pișcoturi. Da, ce e important cu o conferință de genul ăsta și trebuie să îi mulțumim de fapt lui Florin Drăgan și echipei de la Politehnica Timișoara, este exact treaba asta, că îți însămânțează mintea cu o tehnologie care, dacă se întâmplă, va revoluționa întreaga planetă. Și atunci, de ce să rămânem în Liga a doua cu probleme care le face toată lumea? Așa. De ce să nu mergem să promovăm în Liga întâia, unde abordăm cu mințile noastre chestii care vor fi super valoroase în câțiva ani? Incredibil. Deci dumneavoastră spuneți așa, domnule, chiar dacă pare SF, mai bine să vorbesc acum despre aceste lucruri, să le apropii oamenilor aceste idei, că s-ar putea, dacă însămânțezi treaba asta la 1000 de tineri, 10.000 de tineri, s-ar putea să explodeze. Exact, e ca la un copil mic, poți să-l lași să se joace jocuri sau poți să îl împingi să-și folosească mintea tot pe aceeași tabletă și să rezolve probleme. Va deveni mult mai capabil în viitor să crească și să învețe lucruri decât dacă este un consumator de gaming. Deci asta oarecum cred că face Politehnica aici, ne pune în minți, ne crește curiozitatea despre niște domenii care, dacă se întâmplă și se vor întâmpla, că așa au fost cu tehnologia, mai devreme sau mai târziu vom fi în poziția probabil să abordăm noi primii anumite probleme și de ce nu să fim cei mai buni. Care este mesajul noastră către comunitatea de IT din România în ceea ce privește preocuparea pentru quantum computing? Eu cred că sunt un set de... am venit dintr-o conferință în care vorbeam în engleză. Yes. Ce cred că e important e să realizăm că suntem o capacitate de a gândi, cum zice englezul, un brain power, un ecosistem, o comunitate de IT-ști în România capabil, deja matur și capabil să ne uităm la problemele viitorului. Okay. Dacă luăm problemele din viitor și le încercăm deja să le găsim soluții, probabil că vom fi printre cei mai buni, cei mai avansați ca să producem viitoarele aplicații care se vor vinde la nivel global în lume. Și aici cred că noi trebuie să ne mutăm din filmul din, ultimii 20 de ani în care poate eram mai mult firme de outsourcing, într-o formă sau alta, în firme care vin cu idei și începem să le implementăm de aici, pentru că valoarea adăugată este ceea ce un programator timpul lui și mintea lui, dar după aia partea de vânzare a produsului pe care l-a făcut IT-istul, plătit aici foarte bine, se duce în alte locații. Asta a fost și traseul noastră. Acum vă ocupați de Banat IT, nu? De Growceanu. Mai multe lucruri, Suntem practic în filmul ăsta în care credem că am învățat destul de multe lucruri și putem cumva să influențăm tineretul IT-ist din regiune și de ce nu din România să facă. Suntem în 2025, acum în acest deceniu am avut primul unicorn pornit din România, UiPath, în RPA. Ce șanse dați ca în următorii 5 ani să mai avem un unicorn pornit din România? Pe o scală de la 0 la 100%. Aș zice 60-70%. Și ce șanse să fie în quantum computing acest unicorn? Posibil mai mică sau, dacă ziceți, cu quantum computing, atunci e mai mare. Mai mare. Cu AI, pentru că astea sunt tehnologiile care se vor folosi în viitorul apropiat. O probabilitate foarte bună. Mulțumesc mult! Mulțumim! Vom fi împreună, vă invităm când se va lansa acest la bursă, să-l faceți dumneavoastră. Bine, ok. Și de ce nu să fie în medicină? Pentru că s-a vorbit foarte mult
despre aplicațiile în medicină ale tehnologiei de quantum computing și îl invităm pe domnul Gerhard Diller. Putem să vorbim în românește? Putem să încercăm, nu? Limba mea, dar înțeleg și domnul Diller este director la Centrul Național pentru Boli Cardiace din Münster, Germania, doctor în cardiologie, dar de asemenea interesant, pentru că suntem la un ziar de business, aveți un master în economie medicală la London School of Economics, înțeleg, nu? Și v-ați preocupat de asemenea despre pe această intersecție între business și acum o să încep ca Richard Quest. Do I look healthy? Interesantă abordarea, nu? Da, a fost foarte interesant. Sesiunea aceea cu el, un om... Greu de făcut față. O furtună așa. Îl așteptăm și noi. Domnule doctor, iată, cardiologia, bolile de inimă, o mare preocupare pentru toată lumea, inclusiv în România suntem foarte afectați. Ce poate face tehnologia? Citeam așa fugitiv în cartea domnului profesor Michio Kaku despre cum am putea cu ajutorul tehnologiei quantum computing să facem o medicină internă, să punem niște capsule foarte mici în interiorul corpului nostru și să le comandăm și să rezolve diverse chestiuni. Vă gândiți deja la aceste lucruri? Este viitorul acesta apropiat în termen de ani sau decade? Da, ne gândim și cred că este foarte realistic ideea aceea. Sigur că este un pic science fiction, că nu chiar suntem acolo. Ce vedem acum este că oamenii tot trăiesc mai mult, sunt mai mulți oameni în vârstă și oamenii în vârstă sunt mai bolnavi, au boli cardiace și alte boli. Și la același timp, forța de muncă în medicină tot mai puțin este. Și așa că avem nevoie de tehnologie ca să lucrăm mai eficient. Aia cred că este răspunsul, să spun, economic la întrebarea aceea de ce avem nevoie de tehnologie în medicină. Și sigur că nu numai să fim mai eficienți, dar încă să și fim mai buni, să avem o medicină mai efectivă. Ne trebuie nouă tehnologii să culegem date de la pacienți. Doar știți cum este, dacă mergeți la doctor, dacă cineva are o boală cronică, merge la doctor, vede medicul o dată pe an pentru 5 minute și în 5-10 minute medicul trebuie să-și dea seama ce se întâmplă cu acela. Un doctor bun numai se uită la o persoană. Bine, așa se spune și așa o fi. Nici nu trebuie să citească datele și îi spune ce-i cu el. Da, o fi, nu știu, dar tehnologia are potențialul, cum spuneați, că să culeagă date pe 24 de ore, nu? Fiecare zi a anului și atunci aveți mai multe informații despre pacient când îl vedeți în clinică și aia cred că este viitorul medicinii. Cunoașteți cât de cât ce se întâmplă în sistemul medical din România? Aveți contacte cu medici? Știu că sunteți prieteni sau cunoașteți cu șeful clinicii de cardiologie de aici din Timișoara. Avem o colaborație cu Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara și avem... Care sunt diferențele de abordare din punct de vedere al datelor și iată al acestor folosirii datelor și analizelor și așa mai departe în medicina românească versus ce se întâmplă în străinătate astăzi? În Germania, spre exemplu. Da, bine, înțeleg. Adică la nivel de, cum să spun, de medicină clinică, sunt sigur că nivelul și calitatea de tratament care se oferă aici la Timișoara e la nivelul european. Dacă ne uit asta
medicină foarte, foarte bună se face aici. Dacă ne uităm la cum se culeg datele și se folosesc pentru machine learning și inteligența artificială, cred că România mai e înapoi. Adică mai este lucruri de făcut, să mai digitalizarea, să se culeagă mai multe date, să se implementeze sisteme automatice pentru artificial intelligence și analiza datelor. Cum putem să utilizăm aceste tehnologii? Noi am putea să ardem etapele în România, spre exemplu, dacă vor veni aceste tehnologii de quantum computing, inteligență artificială. Știu că sunt niște startup-uri și în România, dacă știți, domnul George Haber încearcă să facă la Oradea un startup cu spitalul de acolo. Având în vedere școala asta destul de puternică de IT în România, dar și școala puternică de medicină în România, noi ne putem gândi la cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul altor români plecați afară și buni și în tehnologie și în medicină și așa mai departe. Ne putem gândi să avem aici, să creăm niște startup-uri, să avem un complex, un ecosistem în care să creștem din punct de vedere al business-ului? Da. Ce părere aveți? Dar nu cred că aveți nevoie de ajutorul nostru în străinătate, dar România cred că e într-o poziție foarte bună, cum a spus, că este educația, sistemul de educație, școlile, universității tehnice, adică este know-how și în computer science în România și este know-how și în medicină, adică da, România este într-o poziție foarte bună să fie aici, cum să spun, în frunte la development de tehnologii noi, în inteligența artificială. Din punct de vedere al economiei medicinii, că ați studiat economia medicinii în Marea Britanie și sunteți preocupați și această chestiune. Adică România, spre exemplu, își dublează la fiecare 7 ani bugetul pe sănătate, dar rezultatele nu prea se văd. Adică tot nu sunt destui bani la analize, te duci în spital, oamenii toți sunt tratați, nu sunt bine tratați. Noi să îmbunătățim cu ajutorul tehnologiei, să urmărim costurile mai bine, să facem un dosar medical al pacientului, nu știu, să învățăm din know-how german sau din alte piețe, astfel încât să îmbunătățim administrarea banului în sănătate. Și public și în privat. Ce ne puteți spune? Da, dar știm și la nivel global că nu este o corelație bună între câți bani se pun în sistemul medical și în, cum să spun, la rezultate. Adică dacă vă uitați, life expectancy în Statele Unite nu-i cea mai înaltă în lume și ei dau cei mai mulți bani pe sistemul de medicină. Adică asta este o corelație mai slabă, dar este despre să fim mai eficienți, să fim atenți unde dăm banii pentru sănătate. Și depinde și de unde sunteți pe scala, cum să spun, dacă sistemul are chiar prea puțin bani, atunci trebuie să se pună mai mulți bani în sistem. Dar e normal că spun că n-au bani. Toți spun că n-au bani. Dar stai puțin, dacă eu dublez la fiecare 6 ani banii și condițiile nu se îmbunătățesc, înseamnă că e o problemă de administrare. Da, atunci trebuie să uitați și la, cum spuneți, la eficiență și cum se administrează banii. Asta este o problemă foarte grea, dar să știți că și în Germania și în alte țări tot mai mulți bani se pun în medicină și nu neapărat, cum să spun, calitatea vieții sau life expectancy se îmbunătățește. În acest moment, dacă ne-ați da un exemplu de sistem bine condus medical, unde ar fi, care ar fi țara care ar trebui urmată ca exemplu?
nu știu, că toate țările sunt diferite și toate țările au probleme. Sunt unele care sunt mai mult reglementate, cum ar fi Anglia și Canada, și sunt altele care sunt mai mult, cum să spun, funcționează pe sistemul economiei de piață, cum ar fi și Germania și Statele Unite. Depinde care este ce este, cum să spun, unde vreți să mergeți. Dacă în sistem ca în Germania, unde aveți mai mult un sistem de economie de piață, pentru pacienți e mai ușor, că sunt mai mulți provider, puteți să mergeți, că găsiți un doctor, Franța... dar nu neapărat primiți mai mare calitate pe euro care l-ați dat pe sistemul de Ce părere aveți de sistemul din Turcia, unde vedem o creștere a investițiilor, spitalele tot mai aduc oameni din străinătate, investesc. Deja în România, spre exemplu, vin cu 40 de milioane grupul Coci, un mare grup care are și în industrie. Și cum fac ei să investească mai mult? Asta e o întrebare bună, dar nu m-am prea urmărit pe sistemul din Turcia, de aia nu pot să vă spun chiar exact. În final, cum e recomandabil, care din sisteme pot absorbi tehnologia mai bine? Un sistem în concurență sau un sistem mai etatizat? Cred că un sistem în concurență e mai bine, acolo implementarea este mai ușoară, pentru că nu trebuie să mergeți prin toate, cum să spun, nivelurile de administrație și fiecare spital poate să facă decizia pentru ei. Bun, ultima întrebare. Ce ne puteți spune despre acest tip de evenimente? Cum pot aduce o valoare adăugată comunității academice și locale și, până la urmă, economiei și societății? Păi, cred că este un eveniment foarte important, că cum să spunem, aduce valoarea, pentru că vin oameni din domenii diferite împreună și sunt idei și se găsești, adică oamenii se motivează să facă mai mult. Trebuie să fie și cum să spun, congrese care sunt mai tehnice, ca unde se vorbește în detalii despre cum programăm chiar dacă înțelegi un calculator. Dar aici bine. este, cum spun englezii, și cred că asta e to inspire people to, adică și am fost foarte încântat și a fost o mare plăcere să fiu aici, că e un eveniment pe nivel foarte înalt. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Vă mai așteptăm și la alte conferințe, eventual emisiuni de ale noastre. Doamnelor și domnilor, și acum unul din invitații speciali acestei gale, Mr. Richard Quest. Hello, how are you? Was a tough day, Mr. Quest, for you? Please sit down. This is your microphone. The doctor will see you now. Right, yes. Yeah. First question to the doctor: how I look? How am I feeling, very. So, Richard, we are a business journal. Ziarul Financiar was set up 26 years ago, but we from a newspaper, print newspaper, we go online, we go as everybody events. Sure. And now we have more than a daily video show. Before stock exchange, after stock exchange, a daily video show. And now we have this show we started 12 years ago at 12 o'clock every day. We have this kind of business show. Excellent. So for us, you are also inspiration, because we look to you in the evening. You are based in London, so it's easier for us the same hour to see, and we look to your energy and how you you put the most complicated things in simple questions. I think one has to. Yeah. I think at the end of the day, the whole world of business journalism has made an entire industry from making it as complicated and difficult. But at the end of the day, it's really about how you earn,
and how you spend your money. Yeah. Note I say money is morally neutral. It's how you earn and how you spend your money. Yeah. And those are the crucial issues that affect everybody in our everyday lives. But tell me one thing. When you started business journalism, how many years ago? My first will have been the stock market. Well, my first professional was at the BBC. It was the 1980s. Yes. And it was 1987. 1997. 87. 87. The stock market crash. At that moment, yes. 20 years ago, do you think business journalist was at the same level of importance than now? Do you have the feeling now that the business people become stars in the entertainment industry? Look, 30 years ago, we don't discuss about Elon Musk or people from industry like movie star. Because... How you explain this? Because people have much more of a direct implications and relationship with the various companies that we use. But people like Richard Branson were always well known. Yes, Richard Branson was an exception. People like Jack Welch of the US. No, we have... I think what happened was privatization of major companies in certain countries. Yes. Democratization. The change of the pension system, whereby in the old days you got your state, you got your pension, which was the same amount. Now people have a money purchase scheme. They have a different type of pension. 401k and so on. Exactly. So you have half of household in US have direct shares on stock exchange. Exactly. Wall Street Journal have 3 million copies every day. And increasing readership. And so people understand. And then you have the fact that there are some larger than life business leaders, and therefore, and also in the old days when I started, it was the Financial Times. Yes, it was the business news was on the back pages. It was the journal. Yeah. Now it's much more into the mainstream. It is companies that you buy things from. Yeah. Fashion companies. High school go to the stock exchange. You put the money. And good, and rightly so. People need to learn about it. Yeah. People need to learn this is how companies work. But this is how our wealth is tell generated. Me, Richard, in a company, what are more important, numbers or people? When you look at a company, you look at the numbers or at the people who run the company? You, sir, know very well that it is a bad question. You know that because it's not an either or, because the numbers are usually a reflection of the people and how they're running the company. Now, the numbers are just numbers. No, I give you an example. Jack Welch was a star, but when he left the company, Jeffrey Immelt has to a mission to yes, Jeffrey Immelt. You understand? Yes, of course I understand. Jeffrey Immelt refocused the company and he reversed what Jack was. He have to do that. Right. He have to do that. But it wasn't Jeffrey Immelt. You talk about the numbers versus the person. It was the numbers that were telling you that the strategy was wrong. Yeah, but in General Electric, the person was better than the numbers. Jack Welch had a big image, but the number was better. Over the years, I have seen this a million ways. You see sometimes conglomerates good, and then you break them up. And then you put them back together again, and then you break them up. It is a wheel that turns. Sometimes synergies. It's all about synergies, putting them together. And then tomorrow, 5 years later, it's about extracting value. Let's talk a bit about big conglomerate private equity companies with more than 10 billion. Such as? Not 10,000 billion under asset. This huge company who changed everything. Blackstone, BlackRock, Apollo. Right, you're talking about investment companies. Big investment companies. Private equity, yes. Big private equity company. How they change, how you look at them. They started when you started as a business journalist from scratch, and now they run the world.
No, they don't run the world. No, they don't. They are very large investment vehicles, and they take advantage of particular opportunities. But if you go back, but let's remember this. Hang on a second. You're just being selective, because if you go back to when I started in the late 1980s, KKR, Colbert, Kravis, Robert, they bought Philip Morris. Yeah. If you remember, what happened with KKR if you remember, now? it's still very big. It's still very big. If you remember Drexel Burnham Lambert, if you remember Junk Bond King Milken and Boski. Look, my point is, the methods of financing are different. So you end up with the Blackstones, you end up with the hedge funds, you end up with the big Black Rocks of this world. It's just the way it is. But there are still the big banks, JP Morgan Chase. There's still Barclays. There's still all the big players, HSBC. They're all there as well. Morgan Stanley, Goldman Sachs. Yeah, but in 2008, 2009 was a moment when they called to the state to survive. And for me as a business journalist, look, I started in 1998. And at that moment, a lot of Romanian companies, 90% of Romanian company was state company. And everybody, we wrote at that moment hundreds of articles to privatize and to close the company, state company with losses. And when I saw in 2008, 2009, that the states saved with state money, public money, private company, everything changes. No. Why? No. Why? There was a very well-written editorial in The Economist, and it said in 2008 and 2009, and it said, we are bailing out the banks, not because we want to, but because we have to. Yes. So the difference in 2008 was that the rot, you understand the rot? The rottenness, the badness had got into the foundations of the banking system. And we were at risk of total collapse of the banking system. Japan at that moment bought Lehman Brothers. Nomura bought Lehman Brothers. China's money expect to buy American banks. No, the fear was, and I covered it, I was there, the fear was that people were going to put their card into a machine, an ATM, and it would say, no money today. And if you had that, you would have had a run on the bank and you would have a collapse. So the reason we bailed out the banks... but was against the manual of economics. No, it's no, absolutely not. Completely disagree with you. Look, we in Romania have to privatize to foreign banks all the Romanian banking system from the same reason of bad bets. No, you are taking apples and oranges. They are different things completely. The reason you privatized those banks and because they are bankruptcy under the state. Exactly. You privatized those banks because they needed to go into the private sector because the public... But hang on a second. You're just playing with facts here. When they privatized the banks in 2008 and 2009, or lent money to the banks, they lent money on very specific terms. They took some of them into public ownership and then sold them off, some longer than others in the UK. But this was a rescue operation to prevent the collapse of the banking system that needed to then be understood to make sure we didn't repeat the same mistakes. But I agree. Was a private risk. Was a private risk. That's the role of government. That is part of the role of government. In the same way that it's part of the role of government to help companies when the pandemic. It's part of the role of government to prevent the preventive social collapse. So no, I don't accept. I do not accept. Richard, let's talk about huge evolution in what happened in the business world. 20 years ago, that was the concept of flat world. You know, flat world. The world like a village. Friedman from New York Times wrote a book about Thomas Friedman, yes. And now we have fragmentation. Fragmentation. Now, 30 years ago, 40 years ago, US and the West,
go to China to enter in the World Trade Organization, and now... Well, that didn't go very well. And now, US decide to put tariffs on China's product. They decide to protect against China. How come this reverse? The world reverse to we want them and now we are afraid of them. What is your explanation? What we are going through at the moment is really, it is unique. We could not have you're basically asking about the new reality of the US trade policy. And where people like myself and commentators like myself, or journalists, what we say is, look, there were legitimate, listen carefully, there were legitimate complaints about the way China was trading with the rest of the world. No question about it. There were legitimate concerns about all sorts of issues with trade. The difference is that the US decided to go for a trade war. No one can explain it other than Donald Trump wanted it. No one can explain it. Donald Trump has always wanted tariffs. Yeah, Donald Trump, but he wants, for that part of America, he needs tariff. Because in America, we now a job market, like well, a lot of low jobs. He wants to bring back certain manufacturing industrial jobs. The middle of job market. And many of us think it's not going to happen. It can't happen. Many of us believe not only can it not happen, we also believe it should not happen because those are not the jobs that the US needs. Richard, his explanation is the following: if I didn't do that now, in the next 30 years, all the reign of the economy will be controlled by China's. He's right to an extent. There are certain he is right to a certain extent. For example, pharmaceuticals. The United States, through wrong policies in the past, now finds itself too dependent on the rest of the world for its pharmaceuticals. That needs to be redressed. We learned that during the pandemic. We now learn it afterwards. We can debate whether or not tariffing the whole world is a good strategy to do this. But we clearly know, for instance, that what he's done is completely reshaping the rest of the way the world looks. Canada, Mark Carney now saying we will never be as dependent on the United States as we were. The European Union saying we have to become less sufficient or we have to become more sufficient ourselves in certain key areas. Defense, Europeans saying we have to provide for our own defense, we mustn't rely on the US, we need to spend more. One is talking, one is doing. And we have the means to do it. Well, in because theory... Germany is an export-oriented country. US, the export in the Germany are 50 or 60%. So let's... In US, it's only 25%. Right, so you're right. So in Europe, they have to start looking for different markets. Yeah. Europe has to change its way. Where? Because no, but hang on. US has 27% of world GDP. 27. Falling. Not falling. In the last 20 years, not falling. US, in terms of US exports, is about 16% of there. The rest of the world makes up the difference. So Donald Trump, Donald Trump has launched a complete revolution in the way he wants the world's trade to be done. This is a policy made by one single man? Yes. Or is a policy that needs America now? It's both. It's a policy that he's introduced and the rest of the world now has to adapt to. But what we don't know, and this is where it's a matter of survive for America or not? No, not at all. But it's a matter he believes that he has to rework the terms of trade of the world. We don't know how it's going to play out. Good. We don't know how it's going to happen. We are in Romania, yes, in eastern part of Europe.
we in Romania look historically. We look very, very attentive to America. We have a strategic partnership. We want to be in NATO. We are a Latin country. All the country around us, except Hungary, are Slavic, with Slavic language. So our connection 150 years ago, Romania was made by Napoleon III. Right. We move from Slavic characters, Slavon characters, to the Latin characters. We put on this Latinity as a tool for us to become independent. In the last 15 years, Ceausescu in 68, with the against Russian, and use America as a close connection and as a tool. Ceausescu was on first page of Time. Yes. If you want. Good. So for us, America historically is It's changed. But now we have the feeling that after Brexit, UK. Look, what do you want? Outside European, and now you look to America, but they turn the back to us. Right, but so what? What's your point? What to understand? What is the message? You can't. You're trying. What to understand? Give us a message for Romanian entrepreneurs. Life is tough. Life can be shit. Right? Okay. Does that work for you? No. For us, life will be better because we are increasing. Life is better in Romania than 20 years ago. Look, let's talk. And will be better. We have 40. The Romanian public this week have an important decision to make. Correct? Yes. People will vote how they wish. Right? Doesn't matter which way they vote. I have no view one way or the other how people will vote in this forthcoming election. It's not up to me. I'm not Romanian. Yeah. I don't know. We'll vote for their future. For our future. We will vote for our future. People will vote how they believe they should. Yeah. But on both sides of the vote, there will be consequences to it. And that is what people need to remember when they vote. Now, for better or worse, Romania has tied its lot with the European Union. Romania would be a lot worse off without the European Union, correct? QED, we can end the television show. Yeah. Yeah. But there are people who say that the current way isn't working for them. There are people who say that the current relationship for one of the parties between Romania and the EU is not working as they would like it to be. And that is why these are difficult issues. I obviously don't have a view because I don't vote in this country. But my point is, if you look at what the US has done since January, if you look at the uncertainty that has been generated since January, and you look at how there's no certainties anymore. If you had told me in December, if you and I had been having Christmas dinner together, and you had said, Richard, because you're bigger than me, Richard. Yes. Donald Trump is going to try and take Greenland. I would have said you've been drinking. It's a logical move. I would have said you've been drinking too much. It's a logical move. But nobody thought he would try and do it like he has. I would have said you've been drinking too much. If you'd said to me, he's going to go after Canada, I'd say, are you feeling Russian want Ukraine? There are no certainties. It's a logical move. Every big country in his backyards wants to be on. Right, and that I think is where you're right. God help me, I'm agreeing with you. I think that you have this concept which is still playing out with Donald Trump of spheres of influence. Yes. So Americanocentrism. Center, America is the center. We have to around to have secure. We have it's a Monroe. It's an elevated Monroe doctrine. Everything from Greenland down to Diego. We see the Anglo-Saxon world.
And we don't really of you become, if you are part, correct. And we don't there are more connection between US and UK than between UK and Europe, European Union. The question is, will left Germany to rein arm, to spend money on army? If we take in the consideration that in the last 100 years, when Germany has armed, was a disaster too in First World War and Second. That is the question. United Kingdom will agree to rein-arm Germany? I don't think so. I don't think so. No, you're wrong. Neither France. You're wrong. I don't think so. You're wrong. They remember the last war. No, you're wrong. No? You're wrong. Good. How you see the future? How you see the future? Well, it's very difficult. It's very difficult. Well, come on. If you told me that if you had told me a year ago that we would be questioning the United States as a reliable ally in such blunt terms, I happen to think Donald Trump is going to row back. You know, he's done exactly what everybody predicted he would do. He put the tariffs on, he took them off, but a lot of damage has been done. A lot of trust has been lost. The United States is going to pay a serious price in terms of trust and respect for what has happened in the last 3 months. Good. Romania. I'm exhausted. For final word, how you see Romania now? You come here, I don't know, 3 years ago maybe, or at an Aspen. I think, how do I say it? I think it's a wonderful country. I think it's a wonderful country that's got some terrible economic situation and problems with a really difficult election, and the people will make the choice that they want. Yes. But actually, the warmth, friendliness, and good food, the food, wonderful. Yes. This is in the final of the day. I mean, this we have the food around the world. Thank you very much. You're very welcome, sir. Thank you very much for having you. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția noastră specială de aici, din Timișoara, un ZF Live cu adevărat special, 9 invitați care am putea spune, și am încheiat cu o dezbatere despre viitorul Europei. Mergeți la vot, nu uitați, viitorul vă aparține și eu spun că suntem într-o situație bună economică, îl contrazic pe domnul Richard Quest, chiar dacă avem deficitele bugetare pe care le avem, România este într-o poziție mult mai bună decât teribilii ani 2000, anii 90, când aveam inflație de 300% și niciun ban în buzunar. Vă urez o zi profitabilă în continuare, la revedere!